uko undeba ntabwo ariko ndi, uburebure n'ubutambike byanjye biraruta kure amaso yawe. Hera inyuma y'umugongo wanjye urahasanga amateka y'abakurambere, amateka maremare y'abakurambere. Ayo mateka nayo ni ubuzima bwanjye. Reba imbere yanjye urahasanga imishinga, indoto n'amizero. Ibyo nabyo ni igipande cy'ubuzima bwanjye. Reba iruhande rwanjye iburyo n'ibumoso urahasanga abavandimwe dusangiye amaraso, umuryango n'ubwoko. Abo nabo ni igipande cy'ubuzima bwanjye. Reba hejuru yanjye, hejuru y'umutwe wanjye urahasanga ukwemera nganiriramo n'Imana n'Umuremyi. Uko kwemera nako ni ubuzima bwanjye. Reba hasi y'ibirenge byanjye urahasanga ubutaka bwa gakondo. Gakondo yabonye izuba ry'abakurambere. Iyo gakondo nayo ni igipande cy'ubuzima bwanjye. Uramutse ubonye ukuntu unca kuri ibyo bintu bitanu, niyo nasigara mpumeka, nasigara ndi igishishongwe cyapfuye gihagaze, waba wandangije. Ibyo rero nibyo FPR n'abacurabwenge bayo bakoreye ubwoko bw'abahutu. Reba inyuma mu mateka. Bafashe ibitabo by'amateka barabitwika. Bajya mu mahanga muri za library hirya no hino, ibitabo by'amateka barabyiba, barabishimuta, barabitwika. Amateka barayagoreka. Ayo badashoboye kugoreka bayasiga amazirantoke kugira ngo amahanga yange ubwoko bw'abahutu n'amateka yabo. Hari ukuntu babigezeho. Reba imbere yabo. Nta muhutu ufite kugira umushinga mugari wagirira rubanda akamaro. Baramwica cyangwa umushinga bakawica, bakawushimuta. Barabareka bakiga, ariko bakiga ubusa butazabagirira akamaro. Reba iruhande rwabo iburyo n'ibumoso. Uribaza miliyoni z'abahutu bishe. Punguza waginga. Abo badashoboye kwica barabasopanya kugira ngo batumvikana. Punguza waginga. Hari aho bagera bakabuza kubyara ku ngufu. Punguza waginga. Reba hejuru mu kwemera kwabo. Bafashe ukwemera kwabo baraguhungeta. Babohereza abapasitori babigisha propaganda ya FPR aho kubigisha ivanjiri. Aho kubigisha ukwigenga, ukishyira ukizana kw'abana b'Imana, babigisha gusa kumvira no kubaha abategetsi. Reba munsi y'ibirenge byabo gakondo yabo. Benshi babirukanye muri gakondo zabo. Aho bidashobotse babumvisha ko gakondo atari yabo, bagomba kuyisorera. Urebye ubwoko bw'abahutu FPR yaraburangije. Nyamara hari abatabibona. Birasa na ya mbeba ifite guca ukuguru k'umuntu nyirako atabizi, kubera ko ishona ihuha. Iyo mvuze abahutu ntugira ngo mba nibagiwe abatutsi. Oya, abatutsi ni abandi bahutu. Cyangwa se reka mvuge ko abatutsi ari abahutu b'ubundi bwoko. Na ziriya nkotanyi ntabwo ari abatutsi.
cyangwa se reka mvuge ko ari abatutsi b'ubundi bwoko. Ibyo ari byo byose FPR n'abacurabwenge bayo bakoreje jenoside abahutu mu mayeri, mu bugome no mu bwenge buhanitse. I am not just what you see. My width, my height, my dimensions are far greater than your eyes. Let's start behind my back. There you will find a story, a long story of my ancestors. This story is a part of me. Before me are projects, dreams, hopes. All of this is part of my life. Beside me are blood brothers and sisters and extended families. These brothers and sisters are a part of my life. Above my head is the faith through which I communicate with my God, my Creator. This faith is also my life. Below, beneath my feet, is the earth that witnessed the days of my ancestors and received them into its bosom. We call it Gakondo. This ancestral land is a part of my life. If, by chance or design, you manage to cut me off from these 5 elements, then you will have truly finished me off. Even if I remain alive, eating, drinking, and breathing, I will be a living dead man, a worthless wretch. And yet, this is what the RPF and its strategists have succeeded in making of the Hutu ethnic group. Let's start with history. The RPF took all the history books and burned them. Outside the country, they scoured international bookstores in search of history books about Rwanda to steal and burn. Instead of teaching history, they teach RPF propaganda. They have distorted and disfigured certain portions of history to make all Hutus reprehensible in the eyes of the international community. In fact, they have succeeded. Look ahead. No Hutu can conceive and develop a major project that is useful for the community or the country. Either they are killed, or the project is killed or stolen. They will let the Hutu children study, but make sure they learn nothing useful. Look around, to the left and to the right. Millions of Hutus were decimated in the program called Punguza Waginga. Reduce these fools and sow discord among the survivors. On this point, the RPF has also succeeded. Look up at the realm of faith. The RPF has attacked the faith of the Hutus. Not only does it destroy and close churches, but it also sends its own pastors to teach its propaganda, not the gospel. Instead of teaching the freedom of God's children, they teach them submission and obedience to the authorities. Look down. The land, the heritage of their ancestors, the Hutu Gakondo. Many have been evicted from their ancestral land. Others have been informed that this land no longer belongs to them, that they must rent it and pay taxes on it. In fact, by cutting the Hutus off from these 5 fundamental elements, the RPF truly finished them off. When I speak of the Hutus, don't think I've forgotten or ignored the Tutsis. No, in fact, the Tutsis are also Hutus, but of a different kind. Similarly, these Inkotanyi aren't really Tutsis, or rather, I can say they are Tutsis of a different kind. In any case, it's clear that the RPF succeeded in carrying out a genocide against the Hutus in a well-planned, methodical, and insidious way.